А я посмотрел, 40 что ты секунд кто сказали. 21. По фамилиям написано. Да я полетел, я просто на бутылке. Что, до нас Серьезно, я еще ничего. Серьезно? Да ладно. Да ладно. Аккуратненько, пожалуйста. Че? Не, сейчас в подвале распадем завал. Быстрее, еще быстрее. Да куда быстрее-то? Ой, какая штука. Спокойно, нога. Ой, уже?
160. Они уезжают, Валь. Но там сейчас будет субтония нет. Хорошо, что я вел не починил. Ты всегда будешь знать, что я рядом. Да, у меня 170. Ваня, как жизнь? Что, не ебашит? Мало когда. Через 10 минут.
Я срезал просто. Добавил. Тут 168. Очень. Не все запускать. Да. Ну ладно, не ведись. Хотел между двумя Сережами поехать. Порвал. Я сегодня уже 2 раза Сережу обогнал. Можно этим гордиться. Ау. Она даже не расходила выехать, она уже впереди. Да мы и догоним. Интереса только мы. Может даже раньше. Нет. Я даже не уверен, что на такой скорости нужно ехать. Сейчас в ближайшие 5 км можно очень сильно нажраться. Вот Сережа явно хочет поехать быстрее. Прям явно. Хочет спать. Хорошо ехать. Будет тормозить. Минус 1.
Що? Пока норм. Давай не занимай. Он на спуске похуй. Можно догнать? Конечно, конечно. Электричка опаздывает. Там следующая еще есть, я знаю. Да. Ну, неудачно, неудачно, Ваня. Ай, почему я звезду не поменял? А? Вот, хорошо теперь. Сережу только потеряли. Будем ждать, нет? Ну, он такой. Ну ладно. Пойдем, быстрее. Так, я посмотрю, я не знаю, зачем. Чтобы яйца размять. Хорошо видели, как снаружи? Теперь да.
Не был на орешке? Понятно. Нормально дороги будут? Да. Ты про шоссейные? Нет. Сорян. Хотя бы прогоним. Да. Но не очень много. О, гревел, это то, что надо. Петя, а ты что не с нами? Бежай, Жай. Красиво едешь. Я тоже.
Да ну тебя.
Воду держи. Налить можно? Да нет, а вверх фляги-то. Что? Нет, На следующий. На следующем. Нет, нет, затоник. Все, хватит. Серега, что тебе еще? Да, все уже. Не-не-не, у нас нет фляги. На следующий. Давай, Серега, давай. Бери. О, правильно. Молодец, Серега. Слушай. Ням-ням-ням. Ну ладно. Приезжаем.
что я по трейлам-то быстрее еду, а тут не хватает. Не, я бы тут один медленнее ехал. Один бы я тут медленнее ехал. Ну, давай поедем помедленнее. Едь как себе удобно. Не, нормально. Если спереди, делай, что хочешь. Просто как раз из такого углу.
Он бесконечный.
бомж. На 40-м. Плотно. А на 70-м очень плотно. Огурчики уже на 40-м будут. Все нормально, едь.
Только после тебя. Да, хоть чуть-чуть отдохнули.
всего-то.
отпускал. Это нормально здесь.
Что у вас есть еще? Кола, вода, изотоник, мармелад. Все, давайте. Колу. Колу дайте. Уже не надо. А, вот. Тут, кстати, не все в поле. Все, спасибо. Велосипедная.
Конечно. Да. Можно маме привет передать. Мама, привет. Папе тоже.
Пожалуйста. Тоник, вода. Огурчики, кола есть? Кола есть? Кола есть, огурчик есть. Водичка. Кола, да? Малосольные огурчики, бананы, печеньки, зефирки, мармеладки. Олег, наливают, да? Тоник, вода, кола. Так, а вы что здесь сложили? Расскажите мне. Там пустые перелитые. Перелитые? Это перелитые, давай я налью. Чистые? Экономия. Колу дайте. Экология. Экология. Беднота? Нет, экология. А сколько у нас 500. На 300 человек 500 стаканчиков.
Блять. Как из Феникса избавиться? А? Как из Феникса избавиться? Что-то упало. Не знаю, не знаю. Я специально не уезжал.
меня нету. Арена, там капитаны. Они реально стреляют. А после кофе сутки не сплю. Мне нельзя такое. Антидом это, антидот. В гонке? Нет, после кофеина неделю в гонке пьешь, а потом после гонки пиво, это антидот. Ага. Да. Там будут сосиски.
Слишком. Вот вона ждет прям. У меня звезда слишком большая. Мощный, блядь, тупой.
Ой.